Next, let us talk about stress strain diagram for ductile material. Stress strain diagram for ductile material. Stress strain diagram for ductile material figure ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So നമുക്കറിയാം in designing the various parts of a machine, it is very necessary that we have to know the mechanical properties of material like strength, toughness, etc. So these properties are commonly determined by conducting a standard tensile test on universal testing machine. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ്, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്, അപ്പർ yield പോയിന്റ്, ലോവർ yield പോയിന്റ്, അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്, ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്, ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So the result of tension test are expressed by means of stress strain diagram. A typical stress strain diagram for ductile material like a mild steel as shown below. Okay. So the figure shows the stress strain diagram for mild steel under tensile test as shown in the figure. So ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്, yield strength, ultimate strength, breaking strength, percentage of elongation, percentage of reduction area, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോ ദി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം, ആ ഫിഗർ വരക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ്? ആ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലേ. സോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം ദി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ലീനിയർ ഫ്രം ദി പോയിന്റ് O to the point P. OP is a straight line and after the point P the curve begins to deviate. It is very clear from the diagram. Next, and then modulus of elasticity. And it is the ratio of stress by strain. That is modulus of elasticity at the point of P. Figure clear right answer. It is given by the slope of point P. Mathematically, Px by Ox equal to stress by strain, that is equal to tan theta, which is equal to modulus of elasticity. Next, under elastic limit, Hooke's law states that the stress is proportional to strain within the elastic limit. So even the specimen is stressed beyond the point P up to the point E, the point F, up to the point F. Up to the point F, it will regain its initial. Even the specimen is stressed beyond the point P up to the point F. Sorry, fracture point. Okay. Beyond up to the point capital E, it will regain its initial size and shape when the load is removed. This indicates that the material is elastic up to the point capital E. The point capital E is called elastic limit. The elastic limit of material is defined as the maximum stress without any permanent deformation. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ MOS പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് yield strength? When the specimen is stressed, when the specimen is stressed beyond the point capital E, plastic deformation occurs. The point Y1 and Y2 are called upper and lower yield points. Okay, so in this region, specimen elongation occurs without increase in load. Yield strength is defined as the maximum stress at which a specimen increases in elongation without increase in load. ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ, അവിടെ എലോങ്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടമാണ് കൂടുന്നത്. Next, ultimate strength. The stress corresponding to the point U is called ultimate tensile strength. The ultimate tensile strength is the maximum stress that can be reached in tension test. Next, what is meant by breaking strength? The fracture is shown by the point capital F on the diagram. The stress at the time of fracture is called breaking strength.
Next, what is my percentage of elongation? Percentage of elongation is equal to L minus L naught divided by L naught, where L naught is the original length. Okay, and smaller L means increase in length of the specimen. L means original length, smaller L means increase in length of the specimen. Next, what is my percentage of reduction in area? It defines the ratio of decrease in cross-sectional area divided by original cross-sectional area. A naught minus A divided by capital letter A naught. A naught means original area, capital letter A means final area. So, if this figure shows the stress strain diagram for the ductile material. Okay, O2P elastic proportional limit, elastic limit, after the yield stress, ultimate stress, fracture. So the figure shows the stress strain diagram for ductile material. Steel in the stress strain diagram is considered. Okay, so this is okay. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം നമുക്കതിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദി സ്ട്രെസ്, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രെയിനും കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് പോയിന്റ് യു വി ഹാവ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ്, ശരിയല്ല? സിഗ്മ മാക്സ് കാണാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ്, at the point U, we have the maximum value of stress. Okay, so in between U to F, U in the F region, if the stress goes on decreasing, the strain value is increasing. Okay, finally at the point capital F, the material will break. So after the maximum stress value has been reached, the material can be break anywhere in between U and F. After the maximum stress value has been reached, the material can be break anywhere in between U to F. So maximum stress condition material അല്ലെങ്കിൽ workpiece work ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. So we have to reduce the working stress so that the material does not reach the maximum stress. We have to reduce the working stress so that the material does not reach the maximum stress. Okay, so figure shows the stress strain diagram for the ductile material. Okay. This figure shows it is the stress strain diagram for brittle material. Okay, this is the stress strain diagram for brittle material. We have to draw this figure. Now we are discussing about a stress strain diagram for brittle material. അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു, അതിനാണ് ഇവിടെയും വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സിഗ്മ അൾട്ടിമേറ്റിന് കാണാൻ പറ്റും. ഓയിലിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യുയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. യു മീൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് എ കാസ്റ്റ് അയോൺ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് yield പോയിന്റ്. yield പോയിന്റ് ഡക്റ്റൈലിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ വരൂ. Ultimate tensile strength is considered as fracture criterion in brittle material. Brittle material fails without any prior warning, PRIOR. So when we increase stress, strain also increases. Finally at the point finally at the point U, finally at the point U, the material will break. The stress corresponding to point U is called ultimate tensile strength, sigma ultimate. Okay, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഡ്രോ ദി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ. ഇത് ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഡക്റ്റൈലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇത് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ, അത് ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.